ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ wherein Honorable High Court of Karnataka said that properties given as a dowry to be included in partition suit instituted by daughter under Hindu Succession Act. Means, if there is any property received by a female member of a Hindu family, that's by daughter, as part of the dowry, that should also be included in partition suit, which is in turn instituted by daughter herself. Because as we all know, daughters and sons are having equitable rights now, as of now, in property. We'll see the details below. The Karnataka High Court has held that the properties which had been given as dowry of or otherwise at the time of marriage of the daughter would be amenable. Amenable means it should be added, it should be inclusive for partition, and the same will have to be included in a suit for partition instituted by the daughter herself. So Honorable Judge Sir noted that in a suit for partition, the properties which had been given as dowry or otherwise at the time of marriage of the daughter plaintiff, here plaintiff is the daughter of that family, claiming as a right of partition under section 6 of the Hindu Succession Act would be amenable for partition, and the same would have to be included in partition suit for partition. Petitioner daughter petitioner Hemalatha had approached the court challenging and order dated August 8, 2018, passed by the city civil judge Bangalore, allowing the application filed by the brother of the petitioner, seeking to include two properties in the partition suit filed by the petitioner, claiming that they were given in dowry at the time of her marriage. So, advocate for petitioner submitted that there are no reasons which had been given by the trial court for allowing the application for amendment, and therefore such order is required to be set aside. Further, it was said that item number 9 property is a site purchased by petitioner father-in-law. I don't know about this, but it said it was a site. So, purchased by the father-in-law. Father-in-law means father-in-law of petitioner daughter. And 10 was purchased by her husband. Her husband means plaintiff's husband, daughter's husband, out of their own funds, and therefore they are not amenable to the partition. On the contrary, advocate for respondent, what he said was, brother contended that the properties covered item 9 and 10, which were sought to be introduced by way of amendment, were given as dowry, and therefore in a suit for partition, said properties would also be amenable for partition. Court finding, what the Honorable Court found was, the record was of the opinion that a beneficiary under Section 6 of the Hindu Succession Act cannot claim a benefit by way of partition as regard to joint family properties without reference to the properties already received by her at the time of marriage as dowry or gift otherwise. This is true. It observed the said properties at an undisputed point of time forming part of joint family property, and the plaintiff having received it, the same would also have to be made part of the partition suit in order for the partition to be equitable. Hence, those properties would also be amenable to partition. The court also observed that whether the properties in question were independently purchased and would not be amenable for partition is an issue that would have to be decided by the trial court, and it cannot adjudicate on it. That means the present case, the current case is an high court. So depending on the ownership and also the validity of the purchase will be tried by court. Also, the bench observed it is for the parties to establish during the course of trial as to whether the properties belong to the joint family or not. If the properties belong to the joint family, then the same would be amenable for partition. If the plaintiffs were able to establish that the properties had been independently purchased out of their own funds and the said properties are not joint family properties, then the same would not be amenable for partition. The aspect would have to be ascertained by the trial court only after trial. And hope you got the idea. See, if any daughter gets married, and at the time of marriage, any property which is purchased and handed over as part of the dowry by the joint family, then that property also be included whenever the girl, the daughter, asks for or files a partition suit.
Otherwise, if they have purchased from their own fund, that is independent of the joint family funds, means that will not be included in the partition suit filed by the daughter. This is the observation about this case, friends. So the case title is Hemalatha versus Venkatesh. Hemalatha versus Venkatesh. So this is about the case, friends. So please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಿಂದೂ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಮಾಡುವಾಗ, ಭಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಖಲಾದಾಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆಸ್ತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸೇರ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗಳ ಮಾವ ಆಗ್ಲಿ, ಮಗಳ ಗಂಡ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಭಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಭಾಗವಾಗೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿ ತಮ್ಮನ ಅಣ್ಣನ ಸಹೋದರ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, 2 ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆ ಆಸ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇದು 2 ಆಸ್ತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಹೆಂಡತಿ, ಈ ಮಗಳು ಏನಿರ್ತಾಳೆ, ಮಗಳ ಗಂಡ ಆಗ್ಲಿ, ಮಗಳ ಮಾವ ಆಗ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ದೂರದಾರರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಮಗಳು ದೂರದಾರರು, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ತಿ ನಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10, 9 ನನ್ನ ಮಾವ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ನನ್ನ ಗಂಡ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ನಂಬರ್ 9, 10 ಮಗಳೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆನ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಸ್ತಿ ಮಗಳಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಮಗಳು ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಆಸ್ತಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮಗಳ ಗಂಡ ಆಗ್ಲಿ, ಮಗಳ ಮಾವ ಆಗ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಹೇಮಲತಾ ವರ್ಸಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.